DSL'ent show online. With you I learned so many new infos. DSL'ent show online. You are there to help the whole nation. Giving facts, stories and inspiration. All things that we do. We are DSL'ent show. We are DSL'ent show online. Welcome back to our podcast channel. Good morning and thank you for joining us today. We have invited another guest who worked as an installer of the pools. So please help me welcome Miss Azie May Andrade. Hi! Hello Miss Andrade, how are you? Hello, Miss Vincent. I'm fine. I'm so glad to be here in your show. I love the designs. It gives you great mythology. Yeah, that's good. To start, could you please explain what pool planting is? Okay, so pole planting is integrated in aerial pole installation. It is implemented when an area wherein an internet will be installed have a rocky terrain. Kana bitong mula kabatuan or dili bito even ang surface like mga buntod-buntod. So dira ato ang i-implement ang aerial pole since underground cabling won't apply. So ang pole planting process is of course nag-use ta og utility poles. And there, ang una na process step by step is of course first magbuhok yun ta. Magbuhok ta and sunod atong ipasulod ang poste, ipasulod sa buhok. Ang una na is by standing on the top portion of the pole mo slide and then tumoy ato sa buhok then erect ayan ana. So next ana is of course backfilling and ramming. So ato'y take note pag backfilling and ramming has 300 mm interval. Okay, para doot ba dapat unjud ba kay kung dili mo gudi mo luagan ito nimo kay medyo mawangwa mo daw din malain ang pagkakod sa pole dili na siya plumb, and that is one factor nga need na to i-consider sa pole planting. And aron malitayan jud nato ang mga movement sa pole kay lain po kayo mag-install ka din hanginon lang gamay maanana na yung pole, it's very risky. So magpwede na to butangan og bato. Ibutang to natong bato bito dira para mo ana siya. Kaya yun. Dayon. Actually, I have here a notes due para mag-guide ito mga kuanon. Then ang last na is, that's all day para sa pole planting process. Oh, okay, very interesting kayo, no? So could you tell us about some suggested work practices about pole planting? So daghan jud kayo nili kana actually guys kana ang pag-plant og kana utility pole takes a lot of consideration. Medyo igang sa studio, no? Wala. So actually natay 9 ka mga need i-remember during installation of poles. So una is ato ang i-avoid ang dongas, culverts, and water channels. Kaya kana bitong mga tubig-tubig bitong nga part bitaw sa mag-install ta. Lain mo na medyo basa-basa di napita din magpatindog ka og poste. Lain jud kayo kay what if mga gapong ang poste. Okay, so next is avoid obstructing private roads and kanang mga entrances. Kay bati ko kayo trabaho ka dira din imong nga harangan ang mga private nga roads. So medyo kuan kay maka-affect siya sa mga vehicles, sa mga transportation sa atong syudad. And next is kanang restrict road crossings to a bare minimum, and if possible stick to the same side of the road throughout. Kanang magtrabaho bitaw kabatay mo ng mga PLD team magtrabaho, kinahanglan naman gud kita og blueprint. Like dira na I propose diha nga mga area kung asa mo magtrabaho, so stick lang ta dito. Kung one side of the road lang ang nakabutang, dira ra ta stick. Kung magbalhin-balhin pa ta, mag-usog-usog pa ta na instances nga maka-disturb ka sa public, and disturbance of the public is one of the most prohibited actions na ato ang i-consider during the pole installation. Next is avoid trees and where not possible, select a position which will minimize interference. Dili ta pwede mag-install ang mga lugar nga daghang kahoy-kahoy. Kay namo koy chances nga sa mga poste pagpatingdog kay mga sangyan sa kahoy then during the attachment of drop wires mga sango na sila dala sa mga kahoy, and it will cause signal attenuation during weather and climate season. So ato na siyang i-avoid. So fifth thing to consider is of course along national and other proclaimed roads
The poles and stays should be located in the position agreed by the road authority and as indicated on the wayleaf. So, of course, before or prior to the installation of poles, naadyo dapat ang mga meetings and agreement between the installers or the company and the road authority or the municipal. So, ana pa lang, during installation, dapat mag-stick ra gyud ta sa unsay nakasabutan or mga blueprints nga nakabutang sa wayleaf para masunod ang plano, para ma-avoid ang mga circumstances, and of course para ma-maintain ang traffic management. Next is 6, keep the road as far away as practically possible from power lines. But I think this is not yet this is not already applicable nowadays kay ang uban gani kay ang mga poste gani kay ginapadol sa power lines, pero it is indicated here and it should be it's supposed to be considered na dapat nagyo yun ang pag-install sa mga utility poles sa mga power lines kay maybe it can cause electric shocks. O dayon na maka-cause of mga sunog or mga kanang mga certainties. Next is where the ground is very soft, poles may be planted 300 mm deeper than specified but only if the necessary vertical clearance is maintained. Kung humok daw ang yuta, dapat ang imong pagbuho or imong paglubong sa poste is 300 mm meter deeper than the recommended. Kaya nabito tayo mga plant depths nga gi-consider before, like we have considered the 0.9 mm, 1.5 or 1.25. Ato yung if humok ang yuta, ato siya laluman pa. Kaya na mo insist sana nga makaykay ang yuta, din mahayag na noon, but only if na ay vertical clearance maintained. Kaya kung wala ito na, then you should go to other installation na lang, other kanang mga other installation kanang mga practices like underground it could be. And next is number 8, the principle to be followed in all cases is that neither stays nor poles are to be planted where they are likely to cause obstruction to dangerous to user of the roads. So kung mag-plant ang gani mo og mga poste, kanang area nga dili kay siya ma-disturb, like kabantay ka ng mga kuan mga naay mga instances nga ang mga road kay padakan, naay mga instances nga na may nana. So dapat ang ato yung pag-install sa pole is dili na siya ma-disturb sa mga ana nga mga instances. Next is in railway reserves, the pole should be located as close as possible to the boundary fence. So, mo to siya ang mga principles nga i-consider during the installation process of poles. Okay, that's very helpful, no? At the same time, very difficult. Yes, but it could go on. It will kanang result to the betterment ng product the installation. So now, could you explain the different types of stays used for pole planting? There are actually 3 types of stays. Kanang we have terminal stays, line stays, and angle stays or wind stays. So actually guys, ang stays is the one that is responsible for kanang assisting the utility poles. Kaya kabantay mo ng mga poste, so kanang magtukod na, like kanang mag-support niya is what we call stay. It helps the utility poles stay as it is. So, terminal stays is kanang nakabutang na siya, makita na siya sa end and makita na siya sa beginning and end of every utility poles. Like as shown in the picture, ingana na siya no, kanang ang unang stay is nasa pinakauna, dayon ang last stay is makita sa end portion of the utility poles. So next is the line stays, where it should be installed every 30 pole along the route or spaced alternatively as per specification. So line stays guys is makita na siya sa 13 pole, and actually they are installed in areas nga ang mga utility pole is patukod o natukod sa mga areas like that of near the river, mga nanglapas na sa mga space, length, nga na bitaw, like sa mga risky areas, dira ipang-install ang line stays. While the wind stays is stays that kanang i-install para ma-help ang utility pole nga ma-counteract ang mga kusog ng hangin. Nga na bitaw, like if bagyo mo na siyang makatabang. While the angle stays, ang difference between the two is wind stays helps counteract winds, while angle stays helps assist the pole if there are urgent change in location or position of the pole, as what is shown in the picture. Okay. I actually forget about kung ano pa dito yung itawag nga stay guards. Kanang mga stay guards, ibutang na siya sa tumoy sa stay para makita or mas ma-visible siya sa public. And actually, kung makakos na dyan yung traffic ang stays,
ato ang i-use alternatively ang struts. Okay? So struts ang gamiton kung makakause na og harm ang stays as an alternative to have not so occupied, dili siya makakaon og kanang dako kay area ba yan na. Mo na i-purpose sa struts. So, what can you tell us about stay holes? Ay stay holes is kanang actually kapag install og stay need po na to magbuhok gihapon. Oo, need gyud po na to ibuhok kay diha mo dihulog tong murag anchor or murag anchor nga naay kanang murag hook na dira i-attach ang stay para kato siya ang maghawid sa ilalom para ma-position ang stay. So the depth and width of these holes depend on the type of stay and the soil conditions. Generally, they need to be deep and wide enough to hold the stay rod and concrete, ensuring the stay remains secure under tension. So mo to siya ang stay holes. Need siya madako and need siya og kanang lalom and of course if proper width para mas mahawidan yun niya og maayo ang stay for safety purposes. Okay. So, how about the spread and height ratio of stays? Could you elaborate on that? So the spread and height ratio of stays is crucial for ensuring stability. The spread is the distance from the base of the pole to the anchor point of the stay, and the height is the distance from the ground to the point where the stay attaches to the pole. The recommended ratio is the cross-section of the hole shall be confined to the smallest size necessary to accommodate a stay plate, 1.5 meters, depth of stay hole shall be 1.5 or 5 feet meters, or such a depth where the unthreaded portion of the stay rod protrudes by no more than 25 mm or 1 inch above ground level. Oh, I see. That's a lot of work. So, you did mention a spread. Is there a ratio of that? Actually, we have to consider the 30 to 45 degree angle for the spread para mas balanced, para mas secured ang atong pag-install sa ilaha sa atong mga utility poles. So, it's very technical and standardized or of almost everything. It should be standardized and technical para kay proper ratios, proper lengths, proper depth contributes to a great factor para successful ang atong pag-install. Kay gamay nga kulang or gamay nga sobra will affect the installation of utility poles and I think that's what happens sa ato ang pag-install sa mga area sa pag-install og utility poles sa ato ang syudad karon kay makabantay ta na mga poles nga gahirig. Makita nato during hour ka na magbiyahe bitaw ta na yung mga gihirig, na yung mga farm which is very risky. So I believe na dapat sa ato ang mga pantalon kaning ato ang mga installers dili lang ta magpirmi lang diri sa module. Ang ato ang gatunan sa eskwelahan is tama lang sa libro, dapat ato nang i-apply kay unsa ka maning naga-memorize ta diri, unsa ka maning ato mga example wala gi-apply, so it's nonsense. Risky hapon ang atong syudad. So I think that should be implemented and buti ay kanang advocate sa atong city. So, is there anything you want to add more? Nothing. I think that's enough. Okay. Thank you for tuning in today's interview about pole planting. So, dahil kami na-learn no nga mga katong work practices, katong mga different types of stays, stay holes, o katong mga ratio, di ba? So, a big thank you sa ato ang guest karon no nga si Miss Azie May Andrade sa iyang i-share nga yung mga knowledge about sa pole planting. So, we hope nga namin nasabtan sa iyang mga ipang share, no? So, thank you and goodbye and have a great day.